మాంసాహారులకు శుభవార్త. అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరుకు ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట్ రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ, ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details, log on www.mohansmotors.com. Vijayacharan Shukla, ex-Union Minister of Congress, passed away at 2:38 p.m. on Tuesday while being treated for internal and liver injuries as a result of multi-organ failure. The gunshots he had to the chest, thigh, abdomen, along with the age factor, resulted in losing hope, added Yati Mehta at Medanta Medicity. He was badly hurt and was in critical condition while he arrived at the hospital after the deadly Naxal ambush attack on May 25th at South Buster. Many other Congress leaders like Sonia Gandhi, Manmohan Singh, Pranab Mukherjee expressed the deep condolences and declared a 3-day state mourning as a mark of respect. Back to school. Children who enjoy the summer vacation holidays now get back to schools with varied moods, like getting older, on other hand with all new products they get, like pencils, pens, school uniforms, toys, lunchbox, etc. that need to get habituated to going school cry as usual as far as the new environment and surroundings. AP High Court approaches Mahindra Satyamagar with Tech Mahindra. The amalgamation of 2 IT companies holding interest of all stakeholders, the judge observed that there is no amendment to defend any provision of law with regard to further prosecutions. Out of 1,232 crores to Satyam by Raju Fames, IECCL 6 repayment of 391 crores. Investigations are to be held against Mahindra Satyam. Tech Mahindra could be legalable. Tech Mahindra will be investigated by SFIO attachments. Ordered by ED will be continued. All disputes and duties of Mahindra Satyam will be transferred to Tech Mahindra. If any legal proceedings against Mahindra Satyam will be continued against Tech Mahindra, the merger will not affect the case pending before the company law board. It relates to be criminal complaint filed by the central state Satyam. It relates to be criminal complaint filed by the central against Satyam. City is not ready for rain set. 75 areas face heavy rains waterlogging. 242 areas have been identified in the city where is waterlogging. Whenever it rains, 70 of these sees very heavy waterlogging. More than an hour after the rain subsides, 21 of the latter in the obscure localities in Begumpet, Panjagutta, Banjarals, Jubilees. The HMGC has been set up a 24/7 control room for monsoon-related emergency management. 40 more workers to clean trains. The South Central Railway has decided to get 40 more workers to clean trains, as said by the Chief Engineer Coach Maintenance Amarinder. On average, there were 92 rats, 3,000 cockroaches were caught and killed, even though passengers are complaining. For this, 40 workers are appointed. In next 6 hours, it will be cleaned and they'll check the train. Vanasthalipuram's SI Shankar was caught having bribe of 8,000 from Chikkadapalli's resident Madhusudan. The bribe was asked in order to release the seized bike. So Madhusudan approached ACP DSP Chandrasekhar to sort out the problem. The police had a plan to get the bribe through a provision store next to the station where the action was caught red-handed. 10/6/2013 రోజు మధుసూదన్ అనేటువంటి కంప్లైనెంట్ ఏసీబీ ఆఫీస్కి వచ్చి వనస్థలిపురం ఎస్ఐ అయినటువంటి టి శంకర్ 8,000 రూపాయలు తన మోటార్ సైకిల్ను రిలీజ్ చేయడం గురించి డిమాండ్ చేసినట్టు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఆ ఫిర్యాదుకు అనుగుణంగా ఈరోజు సుమారు 7 గంటలప్పుడు మధుసూదన్ అనేటువంటి ఫిర్యాదుదారుడు ఆయన వేరే కేసులో ముద్దాయి కాబట్టి ఆయన అరెస్ట్ చేసినప్పుడు రిటైన్ చేసినటువంటి మోటార్ సైకిల్ను రిలీజ్ చేయడానికి చేయమని అడిగినప్పుడు టి శంకర్ ఎస్ఐ గారు పక్కన ఉన్నటువంటి కిరాణా షాప్ యజమాని రమేష్కు
ఆ లంచం డబ్బులు చేయవలసిందిగా తెలిపినప్పుడు అదేవిధంగా ఫిర్యాదుదారుడు రమేష్కు అందజేసినప్పుడు కిరాణా షాప్ యజమాని రమేష్ను మరియు టి శంకర్ను కూడా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకుని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. టెంటెడ్ అమౌంట్ కూడా రికవర్ చేసుకోవడం జరిగింది. మిగతా సాక్ష్యాలను కూడా సేకరించి తదుపరి చర్య దీంట్లో తీసుకోవడం. ఏం చేస్తావు? బిజినెస్ An 1-year-old infant was beaten and bruised to death by stray dogs around the premises of Mahesh's house. The dogs dragged away the baby as soon as the parents, Mahesh and Sobha, were fast asleep after dinner. They also have another 4-year-old son, Charan. The incident took place in Humayun Nagar of Nagaram Gram Panchayat on Sunday. గుంజుకుపోయినాయి అట కుక్కలు. గుంజుకపోతే వాళ్ళు మిల్లర్ వాళ్ళు వచ్చి ఇట్లా అబ్బాయి ఉన్నాడు మీ వాడని అంటే మా వాడని తెచ్చుకోరు. అంటే అప్పటికి చనిపోయిందా? అప్పటికి. Naresh, an advocate of Rangareddy district, filed a petition on Union Minister Sushil Kumar Shinde and Chidambaram under Section 420 cheating case regarding the separate state for Telangana on behalf of Telangana Juniors Advocate Union on January 28, 2013. The petition had to be followed by LB Nagar police, where they took no activity regarding it to file the case. The advocate had to take another chance to file a petition on LB Nagar's CI Srinivas Reddy under Section 166A as he didn't follow up the previous petition. The hearing regarding the later petition is scheduled on January 28 later this month. చిదంబరం గారు ప్రస్తుత హోంమంత్రి అయినటువంటి సుశీల్ కుమార్ షిండే గారు తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేశారని చెప్పి మేము గతంలో జనవరి 28, 2013 నాడు రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు 2nd మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్లో జూనియర్ అడ్వకేట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ జాట్ తరపున వాళ్ళిద్దరి మీద 420 కింద కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి పిటిషన్ వేయడం జరిగింది. దానికి కోర్టు వారు ఆ పిటిషన్ని స్వీకరిస్తూ వాళ్ళిద్దరిపైన 420 కింద కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి ఎల్బీ నగర్ పోలీసులకు ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ నేటి వరకు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఈ యొక్క పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ ఈ యొక్క కోర్టు ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘిస్తూ వారి మీద కేసు నమోదు చేయకుండా ఉండడం చాలా బాధాకరము. అందుకు గాను మేము ఈరోజు ఈ యొక్క ఎల్బీ నగర్ ఎస్హెచ్ఓ అయినటువంటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి మీద కేసు నమోదు చేయనందుకు ఐపీసీ సెక్షన్ 166A కింద కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి ఇంకో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది. దానికి కోర్టు వారు కేసును విచారణ స్వీకరిస్తూ నా యొక్క స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. తదుపరి విచారణ 20 జూన్కు వాయిదా వేయడం జరిగింది. జై తెలంగాణ, సాధిస్తాం సాధిస్తాం, సాధిస్తాం సాధిస్తాం, జయవంతం చేద్దాం చలో అసెంబ్లీని, జయవంతం చేద్దాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. Government lands of the FTL at Gulelguda village, Sarur Mandal, Hyderabad had illegal constructions on them in spite of agricultural activities by farmers. As a result of several notices issued to them had no response, the collector himself had to take interest in collapsing the constructions with the help of Revenue Department. The land provided is to have crop production by farmers but not for construction activities, added Chandrasekhar Reddy MRO. కర్మన్ఘాటు గ్రామాలకు సంబంధించిన సంద చెరువు అని అంటారు. అయితే ఈ సంద చెరువులో గత కొన్ని రోజులు అంటే చాలా నెలల నుంచి కూడా చాలాసార్లు ఇక్కడ పబ్లిక్కి నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్లస్ వాళ్ళకు పదే పదే మా కార్యాలయంకు పిలిచి మీటింగ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ మీరు ఈ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ శిఖంలో కానీ తర్వాత ఎఫ్టీఎల్ అంటే ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ చెరువులో ఈ ఏవైతే కట్టడాలు మీరు ఇంతకుముందు చేసి ఉన్నారో అవి తీసివేయండి. ఎందుకంటే ఈ చెరువులో కట్టడాలు నిషిద్ధం. సంబంధించిన సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ అది కూడా చెరువులను పర్యవేక్షించాల్సిన ఆర్డర్స్ ఉంటున్నాయి దీంట్లో. అయితే పదే పదే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు, చేస్తూ ఊరుకునేది
గట్టి చర్యలు ఉంటాయి. మా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. కలెక్టర్ గారు పదే మాకు ఇటు విషయాల్లో చాలా గట్టిగా చెప్తా ఉన్నారు. వారి ఆదేశాలను కూర్చో తప్పకుండా మేము గ్రౌండ్ లెవెల్లో మేము గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కానీ చెరువులను కానీ పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం పౌరుల మీద కూడా ఉంది, మీ మీద కూడా ఉంది. ప్రెస్, మీడియా, తర్వాత పౌరులందరి మీద కూడా కర్తవ్యం ఉంది. అందరూ దీనికి సహకరించాలి. ఇది ఎవరికి మేము నష్టం చేకూర్చే పని కానే కాదు. ఓన్లీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ FTL పరిధిలో పట్టేదారులు వాళ్ళు నిర్భయంగా వాళ్ళు గ్రాస్ కల్టివేషన్ కానీ తర్వాత Bank employee takes a nap on keyboard and transfers millions. A German bank employee falls asleep on a keyboard of his computer and accidentally transferred 293 millions. Incident took place in April last year, BCC report. 48-year-old supervisor of the bank since 1986 didn't notice the error and approached transcription. Court has seen the transcription and checked 812 documents for the mistake. The court has ordered the bank to suspend the supervisor. India won the match against West Indies by 8 wickets and moved into semi-finals of Champions Trophy held at the Oval Cricket Ground in London on Tuesday. Ravindra Jadeja took 5 wickets while Shankar Dhawan on the other hand scored 102, his second century in the tournament, while Rohit Sharma and Dinesh Karthik made half a centuries each at 52 and 51. Show it, but if the hotspot shows something, then there's a definite mix-up. It might err in one area sometimes, but definitely not in the other. Now slip and short leg. Lovely feel from short fine leg. It did turn. I think it turned a little bit too much. And a little bit of bounce as well. Yeah, I think it thrust a pad at it. Very excitable today, the West Indies. They realize they need these wickets. It's not always that I've seen the West Indies do what they did today with Gale and Pollard coming around, having a little word with Kohli. Now going up for that too. I don't need DRS for that. He's missed it by about a yard. It's nervous here, Karthik. It's a little bit of a hiding to nothing. And he get a 20 or 30 not out. I know Saurav Ganguly said that'll do his confidence a lot of good, but looks very nervy. He's a fidgety kind of person anyway, but you're right. 164 for 2 after 27. One thing he can't afford to do is just go into his shell. Got to keep the scoreboard ticking over. He doesn't want to put pressure on Dhawan. Dhawan's got to play positively. He's 78 of 68. All on. Not looking to turn most of them. Vincent Charles, LBW. High percentage of LBWs for Jadeja. Samuels, pad first, then back. Under review, given out. And caught down the leg side. Ronnie Sarwan, and we've just seen the last wicket, which was Narayan chipping the ball up in the air. Best figures of the tournament so far. He's got a chance of getting a 5-wicket haul, and then he won't be caught today. Maybe later. World's runner-up Saina Nehwal had a very tough battle against Livandini Fanetri of Indonesia at Super Series premiere in Jakarta on Tuesday. Though Fanetri is 14th ranked, they had an intense fight where the scores were 17-21, 29-27, 13-21 speak up.
China was facing against Polish duo of Robert Matusiak and Nadezhda Liaba in a pair in the pre-quarterfinals. మాంసాహారులకు శుభవార్త. అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరుకు ఏకైక స్థలం డకాన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకాన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట్ రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848 77 2222. For details, log on www.mohansmotors.com.